గైస్ మీకు ఎనిమిని స్పాట్ చేయడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉందా? లేక ఎనిమి ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తున్నారని తెలియట్లేదా పొజిషన్? లేకపోతే మీ టీమ్మేట్ చచ్చిపోయి మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే మిమ్మల్ని కామెడీ చేస్తున్నారా? ఎనిమి లెఫ్ట్ ఉన్నాడు, ఎనిమి రైట్ ఉన్నాడని. సో ఇవన్నీ సౌండ్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. అండ్ ఈ వీడియోలో పబ్జి మొబైల్ కి సంబంధించిన వరకు సౌండ్ గురించి ఎవ్రీథింగ్ A to Z మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. ఈవెన్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు క్లారిటీగా వినిపిస్తాను ఏంటనేది. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి. ఇంకా కలుస్తాం. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో గైజ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే పబ్జిలో ఆడియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి 3 types ఆఫ్ ఆడియోస్ ఉన్నాయి. ఒకటి లో, ఇంకొకటి హై, ఇంకొకటి అల్ట్రా. ఈ మధ్య వచ్చింది కదా అల్ట్రా. సో అదనమాట. ఇవి అన్నిటికీ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ గన్ సౌండ్స్ అని ఇంప్రూవ్డ్ ఉంటాయి అనమాట. అంతే, పెద్ద ఏం డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేసి చూడండి, చాలా పెద్ద చేంజెస్ ఏ ఉండవు. బట్ మీరు ఎందులో పెట్టినా సరే మీకు గన్ సౌండ్స్ కానీ స్నైపర్ సౌండ్స్ కానీ ఓన్లీ మీ క్యారెక్టర్ నుంచి 320 meters లోపు మాత్రమే వినిపిస్తాయి. అంతకన్నా దూరం అయితే ఏ సౌండ్ వినిపించదు అనమాట. ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు మనకి కింద మాస్టర్ SFX ఇవే ఉంది కదా. SFX అంటే మనం గన్ షూట్ చేస్తాం కదా, ఆ సౌండ్. పైన మనం ఆ SFX టిక్ ఉంది కదా, ఎల్లో కలర్ టిక్, అది తీస్తాం అనుకోండి, అలా గన్ సౌండ్స్ రావన్నమాట. ఇక్కడ UI వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. లైక్ సెక్షన్స్ మారుస్తున్నాను కదా, ఆడియోలోకి, పికప్లోకి, సెన్సిటివిటీలోకి మార్చాను కదా. సో అదనమాట UI. అంటే మనం ఏదన్నా సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా సౌండ్ వస్తుంది చూసారా, ఆ సౌండ్ అనమాట UI అనేది. అండ్ మ్యూజిక్ అంటే మీకు తెలిసిందే, లాబీలో మనకి వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. అండ్ మాస్టర్ వచ్చేసి మొత్తం అన్నిటికి మెయిన్ అనమాట. అదే తగ్గిస్తే చాలు మొత్తం అన్ని తగ్గుతుంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు కింద మైక్రోఫోన్ అండ్ స్పీకర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మైక్రోఫోన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇదేంటంటే మనకి మన వాయిస్, మన టీమ్మేట్స్కి వెళ్ళే వాయిస్. ఒకసారి మీరు టీమ్మేట్స్ ఒకవేళ నీ వాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నారు అనుకోండి, మీరు రే మామా ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుందా అని ఇలా గుసగుసలాడితే మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ మైక్రోఫోన్ తగ్గిస్తే చాలు. ఓకేనా? మీరు మీ టీమ్మేట్స్కి తక్కువ వినిపిస్తుంది. అండ్ అలాగే స్పీకర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు నేను పెట్టాను కదా, ఏమంతే పెట్టుకోండి, ఎప్పుడు హై పెట్టకండి. హై పెడితే మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన టీమ్మేట్స్ వాయిస్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంటుంది. బెటర్ మీరు ఇట్లా పెట్టుకోండి, 10% చాలు, ఎనఫ్ వినడానికి. ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అనమాట. అంటే లైక్ ఒక 2 స్క్వాడ్లు ఫైట్ చేసుకుంటే మనం థర్డ్ పార్టీ చేసాం అనుకోండి, మన టీమ్మేట్స్ వాయిస్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంటుంది, కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, క్లారిటీగా ఉంటుంది మనకి ఎనిమీస్ సౌండ్ అనేది. సో ఎప్పుడు మీరు స్పీకర్ అయితే తక్కువ పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో గైస్ ఇప్పుడు నేను మెయిన్గా ఎక్కువ మంది దిగే హార్డ్ డ్రాప్ ప్లేసెస్లో నేను ఆడియో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఎనిమీ మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆడియో ఎలా అనిపిస్తుంది అన్నది ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాల్సిందే, ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఆడియో అయితే వినాలి క్లియర్గా. ఓకేనా?
సో గైస్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నేను లాస్ట్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి రూఫ్ టాప్ ఎందుకు అంత డిఫరెంట్గా ఉంది, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే రూఫ్ టాప్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్కైకి ఆ ఫ్లోర్కి మధ్యలో ఏం అడ్డు ఉండదు కాబట్టి సౌండ్ అలా వస్తుంది అనమాట, బాగా డీప్గా వస్తుంది. సో ఎక్కడైనా సరే ఓపెన్ అంటే స్కైకి లైక్ విజిబుల్గా ఉన్న ఏరియా అంతా మీకు సేమ్ అట్లానే సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్లోర్స్ మాత్రం ఒక్కొక్క దానికి అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది అనమాట సౌండ్, అండ్ డీప్ అవుతుంటుంది కొంచెం ఆడియో అనేది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి ఎనిమి మన దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు అండ్ క్రౌచ్ అయి వెళ్ళినప్పుడు ప్రోన్ అయినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, ఒకసారి వినండి. Marked a location. సో గైస్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా, స్కైకి అని అలాగే ఫ్లోర్కి మధ్యలో ఏమి లేకుండా ఉంటే కనుక అది రూఫ్ టాప్ లెక్క వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ ఇంకొంచెం క్లారిటీ వినిపించడానికి ఇది వీడియో చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. మన ప్లేయర్ మొత్తం ఇల్లు రౌండ్ వేసి బాగా పైకి ఎక్కుతాడు, పైకి ఎక్కిన తర్వాత రూఫ్ టాప్ సౌండ్ వస్తుంది.
సో గైస్ ఇప్పుడు దాకానే వినిపించిన అన్ని ఎనఫ్ అనమాట. ఒక ప్లేయర్కి కావాల్సిన అన్ని సౌండ్స్ అయితే మ్యాక్సిమం వినిపించేసాను. అండ్ ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ అనమాట, ఎందుకంటే స్కూల్ బిల్డింగ్స్ అనేవి కరెక్ట్గా తెలుస్తాయి ఏ ఫ్లోర్లో ఎనిమిది ఉన్నాడు అనేసి. ఓకేనా, ఒకసారి క్లారిటీగా వినండి. సో గైస్ నేను చెప్పాను కదా, ఒక ఫ్లోర్కి అండ్ అలాగే స్కైకి మధ్యలో ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకపోతే, అంటే ఏమీ లేకపోతే కనుక అది రూఫ్ టాప్ కింద లెక్క వస్తుంది. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ. సో గైజ్ విన్నారు కదా, సేమ్ రూఫ్ టాప్ లాగే సౌండ్ వచ్చింది కదా. సో యా, దీంతో ఎండ్ చేస్తున్నాం గైస్. ఇప్పటికే చాలా లెంత్ అయిపోయింది ఈ వీడియో. అండ్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ పబ్జీలో సౌండ్స్ గురించి క్లారిటీగా తెలిసిందని అనుకుంటున్నాను. సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా అయితే లైక్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి గైస్. ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు 3 days అయితే టైం పట్టింది. సో డెఫినెట్గా నా కోసం ఆ లైక్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి. అండ్ ఇటువంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఓకేనా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలిసాను మరి. అప్పుడు ఒక టేక్ కేర్, బాయ్. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice